বানাইমো আমসট সৰু সৰু কৰি টুকুৰা কৰি দিম কাটিয়া টুকুৰা কৰি দিছে গ্ৰাইণ্ডাৰত কড়াইয়ের মাঝে আমের পেস্ট সব ডালে দিচ্ছি জাল দেওয়া লাগবে আমের পেস্ট এক কাপ পরিমাণ চিনি আমি ডালি দেব যত জাল হইব তত কালার হবে যত জাল হবে তত কালারটা বদলে 10 মিনিট থেকে আমি জাল দিয়া চিনি গলিল আমার রসও আটিল প্রায় হয়ে গেছে মধ্যে তোরা দিমু বাদে ওটাই বা সুবিধা লাগে প্লেট করে দিন এভাবে 2 দিন রোদ শুকানি লাগবে দিন রোদে শুকাই লইছি আমার ফুটি পুরা শুকাই গেছে এখন আমি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আমার ফুটি আমরা কাঁচাড়ি বেশা কই এটার নাম হলো আমসট
পাতলাও রাখা যায় টুকরা টুকরা করে আমসত তোমার পুরা রেডি হয়ে গেছে গিয়া 2 দিন আমি শুকাইছি রইদ যদি ভালো লাগে ভিডিও আমার আমসত্ব বানানি লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা